The Kenyan government plans to drive planting of 15 billion trees in the next 10 years. Na tumesema tunapanda miti na hasa miti ya matunda katika sehemu zote, ndio tuwe na mazingira mazuri na vile vile tuwe na mambo ya food security. This will see to it Kenya having an exponential increase of forest cover. I have directed that a long-term, unsustainable solution to the planetary challenges be put in place. The ultimate solution includes greening our country to more than 30% of tree cover by 2032. Away from planting trees, there's other need to protect these forests. Forest conservation in Kenya poses many challenges to those tasked with the responsibility of protecting them. In some instances, they've been forced to put their lives online to ensure they remain intact. At the Kenya Forest Service Mukogodo Forest Station in Laikipia County, Corporal Daniel Kaparo is preparing himself for another day of patrol. Outside the tent which houses him, he joins his colleagues and scouts from Ilmamusi Community Forest Association for a briefing before departing for their daily patrol. For about 31 years, Kaparo has been in the business of protecting forests in different forest stations. But what stands out for Kaparo is that he has been the lone ranger in the 30,000 hectares in Mukogodo Forest for 17 years. Nimekuwa nikifanya hapa kwa miaka 17 years. Nimeanza kuja hapa 1992. Halafu nikafanya. Kwa hiyo forest nilikuwa na rangers watatu. Na hao wote wakaenda transfer, nikabaki peke yangu. Sasa nilifanya kwa hiyo miaka yote nilikuwa lone ranger na msitu ilikuwa intact. Kaparo says he has seen so much during all this time. His boots have been on the ground. Ile hatari tunakumbana nayo na hii bandits. Kwanza wale wakuua wanyama, kwa sababu kuna wakati kuna waindaji wa haramu wa pembe za ndovu. Sasa hapo silikuwa na hatari. Since there is no vehicle to aid his mobility and quick response whenever there is emergency to attend to within the forest, Kaparo has been patrolling this expansive forest on foot. Sometimes he would walk up to 20 kilometers or more in this tough terrain. Ilikuwa ngumu kutembea peke yangu, isipokuwa nilikuwa natumia informations. Ilikuwa na intelligence, mahali popote ikiharibika, mimi napata, nimepigiwa simu, naenda kuangalia huko, alafu na take action. It was a relief for him when he got an additional 1 Kenya Forest Service Ranger and 12 armed community scouts who performs part of the patrol team. Vile mnajua msitu venye iko. Sasa tunaenda pamoja tuangalie huko. Sawa. Sawa, acha nifike kwa viewpoint. Alafu tuasiliane au nipatie habari ya pande ya kwenu hapa. Edward Kiperus is the leader of the 12 community scouts who have been working closely with Kaparo in patrolling the 30,000 hectares forest. Kiperus says that a good relationship with the community is the reason why the forest is intact. Hapa sisi tuko na mpangilio yetu kama jamii ya Ilmamusi ambaye ingehitajika kila mtu unapoingia Mukogodo Forest, hata kama umetoka kaunti gani kutafuta maji ama malisho, ni lazima ufuate mpangilio ili kwa na CFA.
Mukogodo is a unique forest since it is the only forest in the country with armed scouts due to the fragile state of security in this side of Laikipia County. Huu msitu ni changamoto pia kutembea bila bunduki, kwa sababu tuko na wahalifu wa aina mbalimbali. Kuna wale wameshukua Mukogodo forest kama ni hideout. According to Kiperus, the success of conservation of Mukogodo forest is as a result of a traditional belief by the Yaaku community that lives here. There is a belief that anyone who destroys the forest will be cursed. Najua sisi ni wafugaji na sisi huwa sana tunaamini ufugaji ndio mali, ndio mkate yako ya kila siku. So huwa tunaambiwa ukichoma makaa, hiyo moshi yote inakurudia ukose mali. Sasa hiyo kitu peke yake inatosha. Mtu afikiri ati nikienda kukata makaa niuse, nitakosa mali yangu ya nyumbani kama ng'ombe ama mbuzi. There is a belief that anyone who destroys the forest will be cursed. Wazee wanasema ukikata juu ya miti yote ni laana, kwa sababu hata hiyo miti inaweza kuanguka na ikuue. So hiyo ni baadhi ya mila moja ambayo imetusaidia pia. The community beliefs helped Kaparo to maintain and man this forest all by himself for 17 years. Ikiwa peke yangu, kuna wazee wa kijiji tunashikana na hawa na tunaenda huku kama ni mtu ameangusha miti, tunaweka kotini ya wazee wasiwahi kufanya vitu kama hiyo. Ama yule tumeshindwa tunaipeleka tunaistaki kwa polisi. Acting Chief Conservator of Forest Alex Lemarcoco says forest conservation becomes easier with support from the local community. The forest is unique because it is where we have communities taking the leading role in terms of management and protection of the forest. Where we only have 2 rangers in Mukogodo covering 30,000 hectares, yet you don't record any illegal activities taking place. Miles away from Mukogodo forest is Ndarago forest at the border of Laikipia and Nyandarua counties. Unlike Mukogodo forest, Ndarago forest is fenced off. This has helped in its conservation. Tunafaidika pia tukiona wanyama wanatokea pande hii. Wengine wetu hatujawahi kuona wanyama, tunafurahia kuona kama ndovu, zebra. Kwa hivyo tukiwa na wageni tunafurahia, kwa sababu hata wageni wakikuja wanasema kweli mko katika area nzuri ya kuona wanyama. So as to have a good relationship with the community who live close to the forest, Community Forest Association has been allowed by KFS to build a hotel which generates income for the community. Tunahusika sana na ushirikiano kati ya KFS na CFA. CFA imeundwa na misingi ya kwamba all those people wale wako kilometers 5 and below, wao wote ni wanafaa kuwa washirika so that they can be actively participate in forest conservation and management. Wakati mwingine kama CFA huwa tunapatiwa nafasi ya kuweka hata kama ni misinga ili tukaweze kuharvest ya okay, ili tunasaidika kama members. Inside the over 14,000 hectares Ndarago forest are these waterfalls. They are a tourist attraction site where fishing also takes place. Communities around the forest have been in the forefront through CFAs to conserve this natural resource. This forest is so hidden, has valleys as we patrol. So we do our level best through those terrains. Those poachers, they always hide in an area where you cannot detect. So we have to go through those valleys so that we can detect where they are hiding.
doing the illegal activity in the forest. The forest, however, faces challenges if the piles of cedar posts outside the Ndarago KFS station is anything to go by. The 9 rangers tasked with the protection of the forest have had it rough with tree poachers who target these cedar trees. The president has given a go-ahead for us to recruit, and once we do that, we should be able to have a good command of our resource in terms of technical inputs by our forestry personnel and securing the resource by our rangers. Forests are known as the lungs of the planet due to their ability to draw in carbon dioxide and breathe out oxygen. Also, they help biodiversity balance, water sources, wildlife habitats, among other benefits. Therefore, conservation of forests is key for life on the planet.